This conference will now be recorded. MQ environment variable is we can connect to only one queue manager at a time. But here my requirement is here. I want to connect to multiple queue managers at a time. My requirement ఏంటంటే నేను మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్స్ అట్ ఏ టైం కనెక్ట్ అయ్యి మెసేజ్లు పుట్టు గెట్టు చేయాలి. ఎలా చేస్తాము? ఓకే, లెట్ us ఓపెన్. Let me close and open. Let me open this one. Okay, connect RTP. Get the password 21. Get the password. Okay. Okay. Guys, మీరు ఇట్లా వస్తా పోతా ఉంటే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ప్లీజ్ కీప్. Okay, if you want, I can block the room. Let me lock the session. Let us see if anyone comes. Okay, fine. Let me delete all the queue managers and I will do from scratch onwards. సార్ చెప్పండి. ఒకసారి అది హూఎంఐ కొట్టినప్పుడు మన నేమ్ వస్తుంది కదా సార్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేమ్. అవును. అది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి కూడా ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఒకవేళ గ్యాప్ ఉన్నా కానీ, మోర్ దాన్ 12 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కానీ. ఓకే, చూపిస్తాను. యా యా సార్, క్లాస్ అయిన థ్యాంక్ యూ. తర్వాత క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చూపిస్తాను. ఓకే. యా షూర్ సార్. Okay, let me create two queue managers. Now I want to do the connection between two queue managers, client and server. Now let us assume I have one queue manager. Let us assume my queue manager name is server queue. Guys, మీకు కూడా సౌండ్ వస్తా ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. But wantedly going and coming back. Yes, sir. Yeah, please let us see. Server QM. Let us. I have server QM. What components? See, if I want to do the communication between MQ environmental variable, నేను MQ environmental variable ద్వారా చేయాలనుకుంటున్నాను. What components I need to create in queue manager, guys? I need to create. ఏమేం components create? Local queue అది. Local queue. Okay. Next. Local queue, receiver channel, receiver listener. Listener. Sorry, sir. Server connection అది. and listener. Okay. Yeah.
This is my receive queue, and this is my server connection channel. My server connection channel name is here SCRVERQM, and this is my listener. My listener name is SCRVERQM dot LSTR. My port number, let us assume 1415 is my port number. Now I want to establish the communication between these two queue managers by client and this. Okay, let me create this component CRTMQM. My queue manager name is here CRV server QM. Now let me start the queue manager strmqm server QM. Now go inside queue manager, create the components. Define queue local of receive queue for holding the messages. Define listener of listener name server qm.lstr trp type tcp. Port of my port number, let us assume what port number I have given in password diagram. 1415 is my port number. 1415. Now start the listener. Start lstr of server qm.lstr. Check the listener is running or not. My listener is in running status. Now I need to create the define channel of channel name 2 dot server qm channel type is a receiver. Now I created the receiver. These are the components we need to create on the server side. And the client Server side, చెప్పండి. channel type. Oh, so, yeah, wrong. Okay, let me delete and recreate again. 2 dot server qm. Now I need to create channel. My channel name is here SVRCYNL server con channel. Okay. On client side, I have to set an MQ environmental variable. How to set an MQ environmental variable? Search for environmental variable. Okay. You can search here MQ series path ఉంది. నిన్న ఎవరు అడిగారు సార్ నాకు ఇలా వస్తుంది ఏంటి సార్ అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఇది సెలెక్ట్ ఎడిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఎడిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఫర్ యువర్ అకౌంట్. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఎడిట్ సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అందుకే నేను పింగ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇలా వచ్చింది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్ MQ environmental variable MQ server edit. If you want, you can edit or you can delete. You can delete this one and you can create a new one. My environment variable is MQ server 2 dot server QM TRP type TCP. My channel name, my IP address, and my port number. My port number is here. This is my port number. This Windows machine, right? Okay, yeah. This is my port number, and my IP address is here 1415. I think so. Apply. Okay. Okay. Now go for this. Click here. Go for command prompt. Open. Search whether MQ environmental variable is set or not. My environmental variable is correct. Now try to put the messages. AMQS port, put the message in receive queue which sits in server QM. But we are not able to put the messages because we are getting 2035. Interview point of view lo ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. What is a 2035 error? 2035 is nothing but MQ are not authorized. What you are going to do? General client కి error వస్తుందంటే first of all we need to check whether the permissions are there or not. For queue manager level and queue level, first permissions ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. Go and check the permissions there or not. We have the command to check the permissions there or not. Command ఏంటంటే DSP-MQAUT -m my queue manager name is here server QM -t type QMGR -p username, this is my username, and enter. You can see there are no permissions are there. Now let me first మీరు ఏం చెప్పారంటే by using DSP-MQAUT we are going to check the permissions there or not. If permissions are not there, we are going to give the permissions to the particular user. Set MQAUT
-m server QM -t type QMGR -p username. You get me give the all permissions or connect permissions, anything is fine. Now I want to give the permissions to queue level also. Set mqaut -m. My queue manager name is here server QM -n. My queue name is receive queue -t object type queue -p username. You can give plus all. Now I have given the permissions to queue level also. Now I am able to put the messages and I am able to get the messages from the receive queue successfully. AMQS get C receive queue server QM. See, I am able to put and I am able to get the messages from this queue successfully. We are good here. Now I have one more new queue manager. నా దగ్గర ఇంకో queue manager ఉంది. Let us assume my new queue manager name is here server QM1. I have one new queue manager that is called server QM1. Server QM1. Server QM1. What components I need to create guests to connect again for this queue manager? నేను ఒక environment variable సెట్ చేశాను. As of now I have set on MQ environment variable. నేను ప్రస్తుతానికి ఏం సెట్ చేశానంటే MQ server equal to MQ server equal to 2 dot server QM TRP TCP. This is my IP address. My port number is this is my port number. I have kept in this environment variable. Now I want to establish the communication between these two queue managers. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే you have to create a local queue and you need to create a server connection channel. You have to create a server connection channel and you need to create a listener. This is my receive queue. This is my server connection channel 2 dot scrvrqm1 and this is my listener scrvrqm1 dot lstr. Let us assume my port number is here 1415 అనుకోండి. This is my port number. Let us assume this is my port number. Okay, this is my port number. Now I want to establish the communication between again already I have established నాకు ఇక్కడ communication establish అయిపోయింది successful గా. Now I want to establish a new communication between this from my client to server QM queue manager. Let me create components here. Components create చేద్దాం ఇక్కడ CRTMQM server QM. Okay, so some wrong guys. Let me delete. Let me create new one. DLTMQM SCR VQR M1 CRTMQM server QM1. నేను queue manager create చేశాను. Let me start the queue manager strmqm server QM1. Create the queue manager. Go inside server QM1 queue manager. Define queue local of receive queue for holding the messages. Define channel of channel name 2 dot server QM1 channel type SVRCONN. Now create the listener. My listener name is here. Server QM1 dot LSTR. TRP type TCP. My port of let us assume my port number is here 1416. Now start the listener. Start LSTR of SCRVRQM1 dot LSTR. Check whether it is running or not. Now create local queue created, channel created, listener is running status. Now I want to set an MQ environmental variable. MQ environmental variable. Environment will go for this thing. Edit the environment variables. MQ server. Okay. Edit. చూసారా పాత ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ మిస్ అయిపోయి కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ వచ్చింది. మై ఛానల్ నేమ్ చేంజ్, మై పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ హియర్ 1416 is my new port number. Apply. Now close and open the command prompt. See current environment variable దేనికి సెట్ అయింది echo percentage mq server. కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ వచ్చి దీనికి సెట్ అయింది 2.mq server 1415 పోర్ట్ నెంబర్ సెట్ అయిపోయింది. Let me open a new command prompt. Now you can see here echo
percentage MQ server. Now you can see the new environmental variable is set to 2.mq server 1 అంటే కొత్త క్యూ మేనేజర్ కి సెట్ అయింది 1416 పోర్ట్ నెంబర్ తో కొత్త క్యూ మేనేజర్ కి సెట్ అయింది. Now try to put and get the messages. AMQS put C. I want to put the message in receive queue server QM1. Now you should get 2035 not authorized. Who am I? My username is this is my username. Now I want to set an MQ environmental variable. Sorry, I want to give the permissions. Environmental set అయింది కాబట్టి permissions ఇవ్వాలి. Set MQ AUT hyphen M my queue manager name is server QM1 hyphen T type QMGR hyphen P username you can give plus all. You can give plus all. Now I give the environmental variable set MQ AUT hyphen M server QM1 hyphen N receive queue hyphen T object FQ hyphen P user you can give plus all. Now I am good here. I am able to put, I am able to get the messages. I want able to put the messages. I am able to put the messages you can. And if you want to get the messages, AMQS get C receive Q server QM1. See, I am able to put the messages, I am able to get the message. But the problem is here, you cannot put the message in server QM1. Server QM because environment variable ఏమైంది మనకి override అయిపోయింది. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఏమైపోయింది మనకి ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. ఓన్లీ వన్ క్యూ మేనేజర్ యూ క్యాన్ పుట్. మళ్ళీ నువ్వు సర్వర్ క్యూఎంలో మెసేజ్ పుట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మీరు సర్వర్ క్యూఎంలో మెసేజ్ పుట్ చేయాలంటే ఈ కనెక్షన్ ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూస్తే కొత్త నేను కొత్త కనెక్షన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఏమని ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎంక్యూ సర్వర్ ఈక్వల్ టు 2 డాట్ సర్వర్ QM1 TRP type TCP the new IP address same 32.52.25.251.87 the new port number is here 1416. నేను ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేశాను. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది ఈ వాల్యూతో. మళ్ళీ మీరు సర్వర్ QM కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పాత వాల్యూ తీసేసి కొత్త వాల్యూ ఇవ్వాలి. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ద్వారా ఒక క్యూ మేనేజర్కి మీరు కనెక్ట్ చేయగలరు. యూ కెనాట్ కనెక్ట్ టు ద మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్స్ అట్ ఏ టైం. మరి ఏం చేయాలి అప్పుడు? అప్పుడే న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏమొచ్చిందంటే మనకి CCDT ఫైల్ అని ఒకటి వచ్చింది. CCDT ఫైల్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ డెఫినేషన్ టేబుల్. CCDT అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, CCDT స్టాండ్స్ ఫర్ client connection channel definitions table. Client connection channel definition table. CCDT stands for client connection channel definition table. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటిదంటే CCDT ఫైల్ నేమ్ ఏంటంటే amqclchl.tab. అది ప్రతి క్యూ మేనేజర్కి డిఫాల్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ ఏ పాత్రలో ఉంటుంది అంటే CCDT ఫైల్ మన ప్రోగ్రామ్ డేటా ఉంది చూసారా మనకి సిలోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత మీరు ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సి డ్రైవ్, go for view folder and hidden the items, click on program data folder లో IBM folder లో క్యూ మేనేజర్ ఒక డేటా డైరెక్టరీకి వెళ్తే ప్రతి క్యూ మేనేజర్కి క్యూ మేనేజర్స్ లోపలికి వెళ్తే మీరు ప్రతి క్యూ మేనేజర్ ఒక సర్వర్ క్యూఎం ఒక CCDT ఫైల్ చూడాలంటే మీరు సర్వర్ QM ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళేసి @IPCC ఫోల్డర్కి వెళ్తే ఇది CCDT ఫైల్. డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు కొత్త వర్షన్స్లో మాత్రం 3 KB ఉంది, పాత వర్షన్స్లో మాత్రం 2 KB ఉండేది. టిల్ 8th వర్షన్ దాకా 9th వర్షన్ దాకా 2 KB ఉండేది. ఇప్పుడు కరెంట్ వర్షన్ మాత్రం 3 KB వస్తుంది ఫైల్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సర్వర్ QM1లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఈ ఫైల్ చూడాలంటే ఇక్కడ IPCC ఫోల్డర్కి వచ్చి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు. ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటిది amqclchl.tab. ప్రతి క్యూమానే ఒక డిఫాల్ట్ CCDT ఫైల్ ఉండేది. ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఏముంది సార్ ఈ సైజులో అంటే డిఫాల్ట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఉండేది. డిఫాల్ట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ అంటే ఏంటిదంటే ఇఫ్ యూ ఓపెన్ హియర్ డిఫాల్ట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఏంటిదంటే మనకి ఇక్కడ 1 minute ఇఫ్ యూ డిఫాల్ట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఏంటిదంటే మనకి గో ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్ ఏదో క్యూ మేనేజర్లోకి వెళ్ళండి మీరు సర్వర్ క్యూఎం డిస్ప్లే ఛానల్ ఆఫ్ స్టార్ అని కొడితే మీకు డిఫాల్ట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఉండేది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సిస్టమ్ డాట్ ఆటో ఇది సిస్టమ్ డాట్ ఇది ఉంటుంది సిస్టమ్ డాట్ డెఫ్ డాట్ సర్వర్ చూపిస్తాను. ఆ ఫైల్ ఎలా చదవాలో కూడా నేను తర్వాత చూపిస్తాను. డైరెక్ట్గా మనం ఆ ఫైల్ చదవలేము.
ఒక ప్రొసీజర్లో మనం ఫైల్ చదవాలి. ఇది డిఫాల్ట్ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్. సరే ఇందులో ఏం ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఏందనేసి మనం నెక్స్ట్ చదువుదాం ఇక్కడ. ఇది డిఫాల్ట్ ప్రతి క్యూ మేనేజర్ ఒక CCDT ఫైల్ ఉండిద్ది. CCDT ఫైల్ నేమ్ ఏంటిదంటే amqclchl.tab. MQ పర్ ట్యాబ్ ఫైల్ అన్నా CCDT ఫైల్ అన్నా amqclchl.tab అన్నా అన్నీ ఒకటే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ CCDT ఫైల్ పాత్. మీరు కావాలంటే కొత్తది కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చులే, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నైస్. దిస్ ఈస్ ద CCDT ఫైల్ పాత్. ఇది ప్రతి క్యూ మేనేజర్ ఒక క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఉంటుంది. క్యూ మేనేజర్ డైరెక్టరీ లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఫైల్ చూసుకోవాలి. ఆ ఫైల్లో మన ఛానల్స్ మొత్తం రాయాలి. ఎలా రాస్తాము, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. ఇప్పుడు మనకి సింపుల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ న్యూ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు నా దగ్గర 2 క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి. ఇది క్లయింట్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, నో చేంజెస్ ఇన్ ద క్లయింట్. ఇక్కడ 2 క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర ఒక క్యూ మేనేజర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక క్యూ మేనేజర్ ఉంది. ఓకే, there are 2 queue managers. Okay. My queue manager name is here. This is my new queue. Server QM. The new other queue manager name is here. Server QM1. Already components మొత్తం create చేసాం మనం. Receive queue we created. This is my server connection channel. This is my server connection channel. And this is my listener. This is my receive queue for holding the messages. This is my server con channel name. 2.scrverqm. This is my listener. My listener name is here. scrverqm.lstr. My port number I have given 1415 port number set చేసుకున్నాను. Same components we have given here also. Receive queue. Okay. Okay, cool. This is my receive queue. This is my server connection channel 2.scrverqm1. scrverqm1.lstr. My port number is here 1416 is my port number. Okay, ఇది నా కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు CCDT ఫైల్ మనకి ఇన్ 2 ways we can configure the CCDT ఫైల్. ఒకటి, ఒక CCDT ఫైల్ మన దగ్గర ఇక్కడ రెడీగా ఉంది. ఈ క్యూ మేనేజర్లో ఒక CCDT ఫైల్ ఉంది, ఈ క్యూ మేనేజర్ ఒక CCDT ఫైల్. ఆ CCDT ఫైల్ అప్డేట్ చేసుకొని క్లయింట్ సైడ్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటం ఒక ఆప్షను. రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే కొత్తగా మనమే ఇక్కడ ఒక CCDT ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్తానంటే మన సర్వర్ సైడ్ క్రియేట్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్తాము. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ లాజిక్లో మీకు నచ్చిన క్యూ మేనేజర్లో ఎయిదర్ సర్వర్ క్యూఎం ఆర్ సర్వర్ క్యూఎం ఏదో ఒక క్యూ మేనేజర్లో మీరు 2 క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. 2 క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏదర్ సర్వర్ క్యూఎంలో క్రియేట్ చేసుకోండి, సర్వర్ క్యూఎం1లో క్రియేట్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. నేను సర్వర్ క్యూఎంలో క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఏమో సర్వర్ క్యూఎంకి సంబంధించింది, ఇంకో క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ ఏమో సర్వర్ QM1కి సంబంధించింది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను సర్వర్ QMలో ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకునే ప్రాబ్లం లేదు మీకు. ఏదో ఒక క్యూ మేనేజర్లో అన్ని ఛానల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సర్వర్ QMలో క్రియేట్ చేస్తున్నా, నేను ఒక క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. సర్వర్ QMకి సంబంధించింది కాబట్టి క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ నేమ్ మన సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్ 2.scrverqm. ఒక క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ దేనికి సంబంధించింది, నేను ఈ ఛానల్కి సంబంధించింది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సర్వర్ QM1లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూ మేనేజర్స్లోకి వెళ్ళి సర్వర్ QMలోకి వెళ్ళి @IPCC ఫోల్డర్కి వెళ్తే యూ క్యాన్ సీ డిఫాల్ట్ 3 KB ఈస్ దేర్. నా ఓపెన్ దిస్ క్యూ మేనేజర్ అండ్ గో ఇన్సైడ్ క్యూ మేనేజర్, రన్ MQSC సర్వర్ QM అనే క్యూ మేనేజర్లోకి వెళ్ళండి. నౌ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ client connection channel. Define channel of channel name. Define channel of channel name 2.server QM. Today the channel type is CLNT CONN, client connection channel. CLNT client connection channel. And con name, మీ క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడుంది, మై క్యూ మేనేజర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ క్యూ మేనేజర్ ఒక IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి.
my queue manager is located in this IP. My queue manager is located in this IP. This is window. ఈ ఐపీలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఒక ఐపీ ఇవ్వండి. అండ్ పోర్ట్ నెంబర్, మై పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్, ఆ క్యూమ్యాన్ సర్వర్ క్యూఎం ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. మీరు సర్వర్ క్యూఎంలో ఏదైతే పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారో అదే పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి అండ్ క్యూఎం నేమ్ ఆఫ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సర్వర్ క్యూఎం క్యూ మేనేజర్ కి సంబంధించింది. సంథింగ్ రాంగ్. ఓకే, సిహెచ్ఎల్ ఎక్కడ రాంగ్ అయిందంటే సిహెచ్ఎల్ టైప్ దగ్గర కొత్తగా వచ్చింది. ఓకే, నో ఇష్యూస్. నో ఛానల్ ఇస్ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ ఛానల్ క్రియేట్ అయినా కూడా ఈ ఛానల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ ఫైల్లో సేవ్ అయ్యిందంటే ఆ CCDT ఫైల్లో సేవ్ అయ్యింది. చూడండి ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో ఇంతకు ముందు 3 KB ఉన్న ఫైల్ ఇప్పుడు కాస్త 5 KB అయింది. గమనించారు మీరు ఇక్కడ 5 KB అయింది. అంటే ఈ ఛానల్లో ఆ ఫైల్ సేవ్ అయింది. ఎక్కడ ఆ ఫైల్ ఏమైనా సేవ్ అయింది ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ టేక్ మై ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్, ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంది. ఓకే, లెట్ మీ గో హియర్. యా, ఏమైనా సేవ్ అయింది చూడండి ఒకసారి. ఇది CCDT ఫైల్. ఈ ఫైల్ నేమ్ ఏంటంటే amqcl/chl.tab. నేను ఛానల్ క్రియేట్ చేశా. ఛానల్ నేమ్ అని క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఇస్ మై ఛానల్ నేమ్? ఐ హావ్ గివెన్ మై ఛానల్ నేమ్ ఈస్ హియర్ 2.serverqm. ఛానల్ టైప్ ఈక్వల్ టు క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్. నెక్స్ట్ కన్నేమ్ ఈక్వల్ టు యువర్ IP. This is your IP address. My port number is here 1415 is your port number. QM name, it belongs to server QM. ఈ ఫైల్లో అది సేవ్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ one more new channel that belongs to server QM. ఈ క్యూ మేనేజ్ సంబంధించిన క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ కూడా ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్యూ మేనేజ్ సంబంధించిన క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాలి. 2.serverqm1. ఆటోమేటిక్ ఇది కూడా ఇక్కడ సేవ్ అయిపోయింది. ఏమైనా సేవ్ అయింది ఇక్కడ? ఛానల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు 2.serverqm1. ఛానల్ టైప్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్. కనెక్షన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు యువర్ IP అడ్రస్. సర్వర్ QM1 ఎక్కడ ఉందో దాని ఒక IP అడ్రస్ ఇవ్వాలి. పోర్ట్ మై పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ హియర్ 1416. అండ్ QM నేమ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సర్వర్ QM1 అని ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్. ఆ క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ కూడా ఇందులోనే క్రియేట్ చేయాలి. మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలంటే సర్వర్ QM లోనే క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ కూడా అక్కడే ఉంది కాబట్టి అన్ని ఒక దగ్గరే క్రియేట్ చేయాలి. రన్ MQL. ఓకే, define channel of channel name 2.serverqm1. channel type is client connection. CHL connection name is your IP address. server QM1 ఎక్కడ ఉందో దాని ఒక IP అడ్రస్, ఆ క్యూ మేనేజర్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి మీరు. అండ్ QM name of my queue manager name is here server QM1 and this is your port number. ఇంతకు ముందు 3 KB 5 KB ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు 7 KB అయిపోయింది. చూసారా? ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ఫైల్ని, మీ ఏదైతే అప్డేట్ అయ్యే ఫైల్ అని చూసారా, ఈ అప్డేట్ అయిన ఫైల్ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ఎక్కడ కాపీ చేసుకోవాలంటే క్లయింట్ సైడ్ కాపీ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు కాపీ టు ద క్లయింట్ సైడ్ కాపీ చేసుకోవాలి. మీరు ఈ ఫైల్ని ఏం చేయాలి? మీరు క్లయింట్ సైడ్ కాపీ చేసుకోవాలి. ఎలా చేయాలి అంతా కాదు. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ నేను ఏం చేస్తానంటే క్లయింట్ సైడ్ కాపీ చేస్తాను. ఓకే, ఈ మొత్తాన్ని క్లయింట్ సైడ్ కాపీ చేద్దాము. నెక్స్ట్ లెట్ మీ కాపీ టు ద క్లయింట్. ఏదైనా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మీరు మీకు నచ్చిన పాత్రలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. రైట్ క్లిక్, న్యూ ఫోల్డర్, CCDT అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, 1 minute. CCD అని ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ ఉందంట, చూద్దాం. దాంట్లో ఉన్నట్టుంది CCDT. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్. ఈ ఫోల్డర్ ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ, ఈ పాత మొత్తం డిలీట్ చేసేద్దాము. ఓకే, నేను డౌన్లోడ్స్లో CCDT అనే ఫోల్డర్ ఉంది, ఇక్కడికి ఆ ఫైల్ని కాపీ చేసుకుంటాను నేను. రైట్ క్లిక్, కాపీ అండ్ పేస్ట్ దిస్ ఫోల్డర్ హియర్. నేను ఫైల్లో కాపీ చేసుకున్నాను, ఇక్కడ ఫైల్ కాపీ చేసుకున్నాను. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ,
ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేయాలి మీరు. ఇంతకుముందు ఎంక్యూ సర్వర్ అన్నాను కదా, ఇక్కడ 2 ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఏవేంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ 2 ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ సెట్. ఒకటి ఏంటంటే MQCHL LIB ఈక్వల్ టు పాత్. మన CCDT ఫైల్ ఎక్కడుంది, ఆ పాత్ ఇవ్వాలి అక్కడ మీరు. మన CCD ఫైల్ ఎక్కడుందంటే ఇక్కడ ఉంది. ఐ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ పాత్ హియర్. తర్వాత MQCHL lib తర్వాత MQCHL tab ఈక్వల్ టు యువర్ ఫైల్ నేమ్ amqcl.chl.tab అని చెప్పేసి ఆ ఫైల్ నేమ్ సెట్ చేయాలి మీరు. ఇప్పుడు నా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఆ రెండు సెట్ చేస్తాను చూడండి. గో ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, MQ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళి చూడండి. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ 2 వస్తాయి అమ్మ, పైది సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీరు. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత పాత తీసేయండి, ఎంక్యూ సర్వర్ని డిలీట్ చేసేయండి, కొత్త దాన్ని సెట్ చేస్తాం. కొత్త దానికి వెళ్ళి MQCHL lib ఈక్వల్ టు మీ CCD ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఆ పాత్ ఇవ్వండి. అక్కడ కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ ఇవ్వండి. MQCHL.tab ఈక్వల్ టు amqcl.chl.tab ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. అక్కడ amqcl ఆ 2 ఫైల్స్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. వీ కెన్ కెప్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒకసారి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ ద కమాండ్ ప్రాంప్ట్. యూ హ్యావ్ టు సి ఎకో % MQCHL lib. యూ క్యాన్ సి కరెక్ట్గా ఈ పాత్రలో నా CCD ఫైల్ ఉంది. MQCHL tab కరెక్ట్గా ఇచ్చారు లేదా ఫైల్ నేమ్ amqcl.chl. చూడు స్పెల్లింగ్ తప్పించాను, TAAB ఇచ్చా. యాక్చువల్ స్పెల్లింగ్ ఏంది ఉండాలి, TAB ఉండాలి. నేను డబుల్స్ తప్పించాను. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్లోకి వెళ్ళేసి ఎడిట్ చేయండి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్లోకి వచ్చేసి MQCHL tab. ఓకే, ఎడిట్. మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, మనకు ఆ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, కానీ కనిపించాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ చేయండి. ఎకో % MQCHL lib. MQCHL tab. You can see now correct. ఇప్పుడు మీరు మెసేజ్ పుట్ చేయొచ్చు, గెట్ చేయొచ్చు. AMQS put C. I want to put the messages in server QM and I want to put the messages in receive queue which is in server QM. చూడండి, నేను మెసేజ్ పుట్ చేయగలుగుతున్నాను. And I want to put the message in server QM1 also. చూడండి, వాటికి కూడా మెసేజ్ పుట్ చూసారు. 2 క్యూ మేనేజ్కి ఎట్ టైం మనం మెసేజ్ పుట్ చేయగలుగుతున్నాము. అండ్ యూ ఆర్ ఈజీ టు గెట్ ద మెసేజెస్ ఇన్ సర్వర్ SCR VAR QM. వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద మెసేజెస్ ఆల్సో. ఈజీగా మన మెసేజెస్ని గెట్ కూడా చేయగలుగుతున్నాము. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద CCDT ఫైల్. 90% ఆఫ్ సినారియోస్ రియల్ టైంలో ఎక్కువగా CCDT ఫైలే వాడతారు. సార్ ఈ CCDT ఫైల్ ఏం ఛానల్స్ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఈ CCDT ఫైల్ ఏమేమి ఉన్నాయో నాకు తెలియదు, నేను ఎలా చూడాలి? ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఈ CCD ఫైల్ ఏమన్నాయో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సింపుల్, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కమాండ్ ఉంది ఒకటి, రన్ MQSC -small అనేది కొట్టి ఎంటర్ కొట్టండి. మీరు ఆటోమేటిక్గా ఫైల్ ఓపెన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మీరు కమాండ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, డిస్ప్లే ఛానల్ ఆఫ్ స్టార్ అని ఇచ్చారనుకోండి. చూసారా, నా దగ్గర 3 ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఛానల్ బై డిఫాల్ట్గా వచ్చింది. system.def.client కనెక్షన్ ఛానల్ బై డిఫాల్ట్ దాంతో పాటు వచ్చింది. ఇది ఈ 2 ఛానల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసినవి. ఆ 2 ఛానల్స్ చెక్ చేసుకోండి, ఆల్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇదిగోండి మీరు క్రియేట్ చేసిన ఛానల్ ఈ యొక్క IP అడ్రస్ ఈ పోర్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ద క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, సర్వర్ క్యూ అనే క్యూ మేనేజర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సర్వర్ క్యూ, ఇదేమో సర్వర్ QM1 కనెక్ట్ అవుతా ఉంది. ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకో కొత్త క్యూ మేనేజర్ వచ్చింది. నాకేమైంది ఇక్కడ, నాకు ఇంకో కొత్త క్యూ మేనేజర్ వచ్చింది. మీరు కావాలంటే ఆ ఫైల్ ఎడిట్ చేసిన ఈ ఛానల్స్ డిలీట్ చేసుకున్నా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు మీకు. ఈ ఛానల్స్ మనకు పని లేదు. మీరు కావాలంటే ఆ ఛానల్స్ డిలీట్ చేసుకుని, సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ డిలీట్ చేయదు, మొత్తం తర్వాత క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ డిలీట్ చేసుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆ క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ మన క్లయింట్ సైడ్ ఇచ్చేసాం వాళ్ళకి. మీరు కావాలంటే ఆ ఛానల్స్ డిలీట్ చేసుకున్నా కూడా ఎటువంటి లేదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంకో కొత్త క్యూ మేనేజర్ వచ్చింది. నా కొత్త క్యూ మేనేజర్ సర్వర్ QM2 అనే కొత్త క్యూ మేనేజర్ ఉంది. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ఎ న్యూ క్యూ మేనేజర్ సర్వర్ QM2. ఇందులో కాంపోనెంట్స్ కామన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏమేమి క్రియేట్ చేయాలి? ఇక్కడ నేను రిసీవ్ క్యూ క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి,
and I need to create the listener. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయలేను కామన్ గానే. ఇదేమో నా రిసీవ్ క్యూ ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ మై రిసీవ్ క్యూ. ఇది వచ్చిన రిసీవ్ క్యూ. This is my receive queue. This is my server connection channel 2.scrvrqm2. This is my listener. My listener name is here scrvrqm2.lstr. My port number, let us assume 1417. Let me create these components. Okay. crtmqm server qm2. Let me start the queue manager. strmqm server qm2. run mqsc server qm2. scrver. Create the components. Now I need to create a local queue for holding the messages. Now I need to, okay, spelling ramama ఇంకోటి create చేద్దాం. recc కాదు, ఇది receive queue. Now create the listener. Define listener of listener name. My listener name is here server qm2 dot lstr trp type tcp పోర్ట్. మా కొత్త పోర్ట్ నెంబర్ ఇక్కడ 1417 అనుకుంటాను నేను. సార్ అక్కడ లిజనర్ దగ్గర 2 ఆర్స్ పడ్డాయి. Start listener of listener name server qm2.lstr. Check whether it is running or not. Now it is in running. Local queue created. I think server connection channel create cheyali. Let me create a server connection channel. Define channel of channel name 2 dot server qm2 channel type svrcynn. ఇప్పుడు మీరు CCDT ఫైల్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. CCDT ఫైల్ రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ 2 ఛానల్స్ ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ ఛానల్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సర్వర్ QM2 ఈ క్యూ మేనేజర్ ఒక క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ కూడా ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాలి. ఈ క్యూ మేనేజర్ ఒక క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ కూడా మీరు ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాలి. ఒక లాజిక్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడే క్రియేట్ చేసి ఈ ఫైల్ని కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే పాత ఛానల్స్ 2 అక్కడే ఉన్నాయి కాబట్టి కొత్త ఛానల్ కూడా ఇక్కడే క్రియేట్ చేయాలి. 2.scrvrqm2 అని చెప్పి కొత్త ఛానల్ ఇక్కడే క్రియేట్ చేసి ఆ CCDT ఫైల్ ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ అయ్యింది. 7 KB నుంచి 9 KB కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ అయ్యింది. అప్డేటెడ్ ఫైల్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ క్లయింట్లో రీప్లేస్ చేయాలి. అది ఒక లాజిక్. అలా కాదు అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఎట్లా చూడండి, ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఉంది మీకు, ఇటు ఎంత ఉంది, 7 KB ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఆ ఛానల్ ఇక్కడే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే. గో ఇన్సైడ్ run mqsc server qm లోకి వెళ్ళి define channel of channel name 2 dot server qm2 scrvrqm2 channel type client connection channel connection name of, you have to give the new IP address ఇవ్వండి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ వచ్చి IP అడ్రస్ ఇచ్చి పోర్ట్ నెంబర్, నా పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చి 1417. చూడండి QM నేమ్ ఆఫ్ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ వచ్చి సర్వర్ QM2 సంబంధించింది కాబట్టి సర్వర్ QM2. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమైంది నీకు 9K. ఈ ఫైల్ని అక్కడ అప్డేట్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ అయ్యిద్ది. లేదు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే అసలు క్యూ మేనేజర్ టచ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ క్లయింట్ సైడ్ వచ్చేయండి. నేను ఇంకా ఫైల్ని అప్డేట్ చేయలేదమ్మా, వర్క్ క్రియేట్ చేశాను కానీ ఆ ఫైల్ని క్లయింట్ సైడ్ తీసుకొని రాలా, ఇంకా నా దగ్గర మామూలుగానే ఉంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 2 ఛానల్స్ ఉన్నాయి నాకు. సర్వర్ QM ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఆ క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ డైరెక్ట్ క్లయింట్ సైడే క్రియేట్ చేయండి ఈజీగా. సింపుల్, అట్లా అన్నా చేయవచ్చు లేదా ఇట్లా అయినా చేసుకోవచ్చు మీరు. ఛానల్ నేమ్ 2 డాట్ సర్వర్ scrvrqm1 సారీ qm2 channel type is client CLNT client connection channel connection name of you have to give the IP address of the client. ఈ IP address ఇవ్వండి ఇక్కడ మీరు. This is your IP address and my port number is here 1417.
QM name of it belongs to server QM2. That's a display channel of sorry కొత్త channel కూడా create అయింది. Now try to put the messages AMQS put C. I want to put the message in server QM2. My queue name is here receive queue. చూసారా 2035 permissions ఇవ్వండి. AMQS put C. I want to put the messages. Sorry, give the permissions. Set MQAUT hyphen M my queue manager name is server QMS here. Server QM2 hyphen T object type queue manager hyphen P username like KSH. You can give plus or set MQAUT hyphen M my queue manager name is server QM2 hyphen N receive queue hyphen T object type queue hyphen P username like KSH and you can give the all permissions. సరే మరి కొత్త క్యూ మేనేజర్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మీరు ఈ విధంగా ట్రై చేసుకోవచ్చు మీరు ఇన్ దిస్ వే వీ క్యాన్ సెట్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ సెటప్ CCDT ఫైల్ కావాలంటే క్లయింట్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ క్రియేట్ సైడ్ క్లయింట్ సైడ్ బ్రింగ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ ద CCDT ఫైల్ ఇన్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఆ క్లయింట్ సైడ్ లో మీరు అప్డేట్ చేసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ సెట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లం ఉండదు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు మీరు ఇన్ దిస్ వే యూ క్యాన్ సెట్ ఎస్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ఒకటి ఏమడుగుతారంటే మనం రెగ్యులర్ గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్వర్ కాన్ ఛానల్ what is the difference between server connection channel and client connection channel నిన్నటి దాకా మనకి క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ చూడాల ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పవచ్చు అంటే ఇఫ్ వన్ అప్లికేషన్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ వన్ క్యూ మేనేజర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ నిన్న మనం 1-to-1 చూసుకున్నాం ఓన్లీ సర్వర్ కనెక్షన్ ఛానల్ వాడాం ఇఫ్ వన్ అప్లికేషన్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ విత్ మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్ ఆర్ ఏ వన్ క్లయింట్ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ మల్టిపుల్ క్యూ మేనేజర్ then we need to create the server connection channel and client connection channel both needs to be created ఇది మన మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ అడిగినప్పుడు ఓకేనా దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద CCDT ఫైల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి CCDT ఫైల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ CCDT ఫైల్ యూ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ నెక్స్ట్ చెప్పండి అమ్మా యా ఎనీ మన క్లయింట్ అక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ట్యాబ్ ఫైల్ వాళ్ళకి ఇచ్చామంటే ఆ ఛానల్ డిలీట్ చేసుకుని ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు మీకు ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ అప్డేట్ కోవటమే మనకి క్లయింట్ కనెక్షన్ ఛానల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఓకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎస్ సార్ నో